Starting with the great and glorious name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are safe and sound and doing well. Dear students, just like previous lecture, in our today's lecture, we are going to discuss the stories again. Clear? So, the seventh one story do we have is The Thirsty Crow. Clear? You are familiar with it. You have heard it several times before as well. So let us start the story. Again, I'll repeat the previous statements that I discussed with you, that I told you, that I explained in the previous lectures as well, that you need to write all these stories in your notebook of English B. Just prepare a new page, write it neatly, give the heading with blue marker, do highlighting with black marker, do underlining with dark pencil, as well as mention the date and all the details, all the necessary details. Clear? So let us start discussing the story, that is Thirsty Crow. Very, very common. Pyasa Kabba. Clear? Once upon a time, there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there in search of water, but couldn't find anywhere. एक कौवे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी. वो पानी ढूंढने के लिए या पानी की तलाश में इधर उधर फिरा, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिला. At last he saw a pitcher in a garden. आखिरकार उसे एक बाग में मटका नजर आया. Clear? He became very happy and flew towards it. वो इंतहाई खुश हुआ, उसे इंतहाई खुशी हुई और उस जानिब गया, उड़ा. When he reached there, जो ही वो उधर पहुंचा, he became sad. वो इंतहाई परेशान हुआ. Because the level of the water was very low, क्योंकि पानी की सतह बहुत ज़्यादा कम थी. He tried his best, but his beak couldn't reach to the level of the water. उसने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच पानी तक पहुंच न सकी. He thought a clever plan. उसने एक मंसूबा बनाया, उसे एक तरकीब सूझी. He picked up small pebbles from here and there and put them in the pitcher. उसने क्या किया? इधर उधर से छोटी छोटी कंकरियां उठाई और उसे क्या किया? पिचर में डाल दिया, फेंकता जा रहा था. The level of the water started rising. क्या हुआ? पानी की सतह बुलंद होने लगी. And he continued putting the pebbles. वो ऐसा करता रहा. At last the water rose up to the brim. आखिरकार पानी ऊपर सतह तक आ गया. He drank water. उसने पानी पी लिया. Quenched his thirst. अपनी प्यास बुझा दी. And flew away happily. और क्या हुआ? खुशी खुशी वहाँ से उड़ा. So the important lesson, the moral is, necessity is the mother of invention. ज़रूरत ईजाद की माँ है. और God helps those who help themselves. हिम्मत मर्दा मदद खुदा, या जो अपनी मदद करते हैं खुदा उनकी मदद करता है. Clear? So let us move towards the next one story, that is The Hunter and His Faithful Hound. A very interesting story. एक शिकारी और उसका वफादार कुत्ता. Hound, शिकारी कुत्ता. Once upon a time, the hunter and his faithful hound. Let us start the story. Once upon a time, there was a hunter who had a beautiful hound. It was very faithful. It loved the hunter's only son. क्या था? ये शिकारी कुत्ता जो था तो वो इंतहाई वफादार था.
ڈیفینیٹلی ڈاگس کی یہی نیچر ہوتی ہے. کلیئر. اینڈ اٹ لوڈ دا ہنٹرز اونلی سن. اب کیا تھا, یہ شکاری کے اکلوتے بیٹے کو بہت زیادہ اس سے پیار کرتا تھا. ہز سن آلسو لائکڈ ٹو پلے ود اٹ. اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ کھیلنا بہت زیادہ پسند کرتا تھا. کس کا بیٹا؟ ہنٹر کا بیٹا. دا ہنٹر ہیڈ نو ون ایلس ان دا ہاؤس. شکاری کے گھر پہ اور کوئی نہ تھا, کوئی فرد نہ تھا. One day the hunter went for hunting, but forgot to take the hound with him. ایک بار شکاری شکار کے لیے بغیر اپنے کتے کے چلا گیا, کیونکہ وہ اپنا کتا لے جانا اپنے ساتھ بھول گیا. کلیئر. His son was still asleep. اس کا بیٹا ابھی بھی سو رہا تھا. He decided to go back home to bring the hound. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر واپس جائیں اور اپنے کتے کو اپنے ساتھ لے آئیں. So when he reached there, he saw his hound all blood stained. جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے کتے کو خون سے ڈھکا ہوا پایا. Standing at the gate. گیٹ پر کھڑے ہوئے, دروازے پر کڑا ہوا پایا. He thought the hound had killed his son. اسے ایسا لگا کہ کتے نے اس کے بیٹے کو مار ڈالا ہے. He brought out his sword. اس نے اپنی تلوار نکالی and killed the hound at once. اور ایک دم اس نے کیا کیا, اسی وقت اسی لمحے اس نے کیا کیا, اس کتے کو جان سے مار ڈالا. Then he quickly walked towards his son's room. اور پھر وہ جلدی سے اپنے بیٹے کی کمرے کی جانب گیا, اس کے کمرے میں چلا گیا, اس کے کمرے کی طرف چلا گیا. He saw blood pools here and there. اس نے ہر جگہ خون کی ندیاں دیکھی, حد سے زیادہ خون بکھرا ہوا پڑا دیکھا ادھر. He saw his son coming out of his room. اس نے کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا. His son told him that a wolf had come. اس کے بیٹے نے اسے کہا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا. And into the house, کہ ایک بھیڑیا ان کے گھر آیا تھا. The wolf was about to kill him. بھیڑیا اسے مار ہی ڈالتا. When the hound attacked it and tore it into pieces. جبکہ اس شکاری کتے نے اس پر حملہ کیا اور اسے چیر پاڑ کر دیا. The hunter cried at his haste in killing the faithful animal, but it was of no use. The hunter cried at his haste جلدی, in killing مارنا. اب کیا ہوا, شکاری اپنے وفادار جانور کو مارنے میں جلدی کرنے پر رونے لگا, پچھتانے لگا. But it was of no use. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا. یہ بے فائدہ تھا, یہ بے معنی تھا, یہ بے سود تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو اپنا وفادار جانور کھو دیا تھا. Clear? So the important lesson that you learn over here is haste makes waste. کیا ہے؟ جلدی کا کام شیطان کا. Means for performing any act you need to think before. Clear? کئی بار پہلے سوچ لینا چاہیے. Clear? So the moral is haste makes waste. You need to write all the morals with blue marker. Clear? And underline them as well. Do proper presentation. Write all the stories in your notebooks of English B. And your today's homework is to learn and write both the stories. Clear? Thank you so much. It's enough for today. Stay blessed. Allah Hafiz.